The initial version of the Pi Launchpad has been released. Pi Launchpad is a Pi app and will start on the testnet with a test token. This video will provide a high-level overview of the Launchpad mechanisms and interface. The current Launchpad app implements the mechanism in Design 1 of the Pi Request for Comment, or PIRC, released on Pi's Open Network Anniversary on February 20th, and the Launchpad and ecosystem token designs are subject to change based on test data and community feedback. Pi Launchpad enables projects to launch tokens that are integrated directly into their product's functionality. Unlike traditional crypto token launches that function primarily as tools to raise capital, these tokens are tools for user acquisition and immediate utility, as the Pi ecosystem offers developers access to a global user base that includes both crypto-native users and mainstream audiences. The Launchpad's mechanisms are unique in the following ways. Immediate utility. Projects issuing tokens through the Launchpad must first have a working product in place, in the form of a functional app. Predictable liquidity. All proceeds committed in Pi by participants to acquire tokens are not transferred to the project that issues the token. Instead, the committed Pi is used to bootstrap a healthy liquidity foundation for the token from the start. Engagement incentives. Participants can engage with the project's product to potentially receive favorable benefits during a project's token launch. You must first establish Pi Power to participate in Launchpad projects. This is a non-custodial process where you stake test Pi to determine the maximum number of tokens you are eligible to acquire. Note that staking is not a purchase of the issuing project's token. Your Pi remains yours and is returned to you in full after the staking duration. Higher stakes grant you the ability to commit to acquire a larger allocation of project tokens. In the meantime, you can move to the engagement and participation step. Your engagement with the app is a process for you to assess if this app is useful for you, while the issuing project can gather user feedback and validate their product's use cases with real users. By engaging with the issuing project's app, you will receive an engagement score which determines your engagement tier that may lower your effective price when committing to buy their tokens. The more you engage, the lower your effective price will be. With your Pi Power and engagement tier, you can choose how much Pi to commit for the issuing project's token launch. The Pi you commit allows you to acquire tokens at the effective price determined by your engagement tier, and it will be used to form the project's liquidity pool. Important note: in this model, the project team doesn't keep the Pi you commit. In addition to being used to create a liquidity pool, it ensures projects are held accountable for delivering useful services and products to their users. Since the Launchpad works differently from typical Web3 token launches, it's starting on Testnet first. This lets pioneers learn how it works before it goes live on mainnet. Pi believes financial literacy is necessary for people to live in an AI-pervasive economy, so educating pioneers globally about these new financial mechanisms in a safe environment is part of Pi's efforts to solve the world's question of how individuals can survive the era where more AI replaces humans, and to advance mass adoption of blockchain technology. So pioneers, although there may be new concepts, start learning today by testing the Testnet Launchpad app in the Pi browser. For a full breakdown on the Launchpad design thinking and proposals, read the full PIRC on GitHub at github.com/pinetwork/PIRC. Versi awal dari Pi Launchpad telah dirilis. Pi Launchpad adalah aplikasi Pi yang akan dimulai di testnet dengan token uji. Video ini akan memberikan gambaran umum tingkat tinggi tentang mekanisme dan antarmuka Launchpad. Aplikasi Launchpad saat ini menerapkan mekanisme dari desain 1Pi Request for Comment atau PRC. Dirilis pada anniversary jaringan terbuka Pi
pada 20 Februari. Rancangan peluncuran dan token ekosistem dapat berubah berdasarkan data uji dan umpan balik komunitas. Pi Launchpad memungkinkan proyek meluncurkan token yang langsung terintegrasi ke dalam fungsionalitas produk mereka. Berbeda dengan peluncuran token kripto tradisional yang lebih berfungsi sebagai alat penggalangan modal. Token ini adalah alat untuk akuisisi pengguna dan utilitas instan. Ekosistem Pi memberikan akses kepada pengembang ke basis pengguna global yang mencakup pengguna kripto asli dan audiens mainstream. Mekanisme peluncuran ini unik dengan cara berikut. Proyek utilitas instan yang menerbitkan token melalui Launchpad harus memiliki produk yang berfungsi dalam bentuk aplikasi yang dapat digunakan, likuiditas yang dapat diprediksi. Semua hasil yang dikumpulkan dalam Pi oleh peserta untuk membeli token tidak ditransfer ke proyek yang menerbitkan token. Sebaliknya, Pi yang dikumpulkan digunakan untuk memulai fondasi likuiditas yang sehat bagi token sejak awal. Insentif keterlibatan. Peserta bisa berinteraksi dengan produk proyek untuk mendapatkan manfaat yang menguntungkan saat peluncuran token proyek. Anda harus memiliki Pi Power terlebih dahulu untuk berpartisipasi dalam proyek Launchpad. Ini adalah proses non-custodian, di mana Anda mempertaruhkan tes Pi untuk menentukan jumlah maksimal token yang bisa Anda peroleh. Perhatikan bahwa staking bukan pembelian token proyek yang menerbitkannya. Pi Anda tetap milik Anda dan akan dikembalikan setelah durasi staking selesai. Stake yang lebih tinggi memberi Anda kesempatan untuk berkomitmen memperoleh alokasi proyek yang lebih besar. Sementara itu, Anda bisa pindah ke langkah keterlibatan dan partisipasi. Engagement Anda dengan aplikasi ini adalah proses untuk menilai apakah aplikasi ini bermanfaat bagi Anda. Sementara, proyek penerbitan dapat mengumpulkan umpan balik pengguna dan memvalidasi penggunaan produk mereka dengan pengguna nyata. Dengan berinteraksi dengan aplikasi proyek penerbitan, Anda akan mendapatkan skor keterlibatan. Ini menentukan tingkat keterlibatan Anda yang bisa menurunkan harga efektif saat Anda berkomitmen membeli token mereka. Semakin Anda berinteraksi, semakin rendah harga efektif Anda. Dengan kekuatan Pi dan tingkat keterlibatan Anda bisa memilih berapa banyak Pi yang akan Anda komitkan untuk peluncuran token proyek tersebut. Pi yang Anda komitmenkan memungkinkan Anda memperoleh token dengan harga efektif yang ditentukan oleh tingkat keterlibatan Anda dan akan digunakan untuk membentuk kolam likuiditas proyek. Catatan penting, dalam model ini, tim proyek tidak menyimpan Pi yang Anda komit. Selain digunakan untuk membentuk kolam likuiditas, ini memastikan proyek bertanggung jawab memberikan layanan dan produk bermanfaat bagi pengguna mereka. Sejak peluncuran PED berbeda dengan peluncuran token Web3 pada umumnya. Awalnya akan diuji di Testnet. Ini memungkinkan pionir mempelajari cara kerjanya sebelum diluncurkan di mainnet. Pi berpendapat literasi keuangan penting untuk hidup di era ekonomi yang dipenuhi mendidik para pelopor secara global tentang mekanisme keuangan baru ini dalam lingkungan yang aman. Merupakan bagian dari upaya Pi untuk menyelesaikan pertanyaan dunia tentang bagaimana individu dapat bertahan di era di mana AI semakin banyak digunakan. Tempatkan manusia dan dorong adopsi massal teknologi blockchain. Jadi, para pionir, meski ada konsep baru, mulailah belajar hari ini dengan mencoba aplikasi Testnet Launchpad di browser Pi. Untuk analisis mendalam tentang desain dan proposal Launchpad, baca PRC lengkap di github.com/pi-network/pi-rc. Pi Network, Pi 1 Year, GCV 314159 พวกเรารอ Pi Network Pioneer GCV 459 $. เย้